work is that members of the Connoisseur Club, which I said have been going for 14 years, and we're a group of business people, 14 different nationalities, so a big selection of the dining community of Kiev. Немного хотели бы объяснить, как это будет работать. Среди членов нашего жюри представители более чем 14 национальностей, которые будут присутствовать на этих ужинах и непосредственно оценивать их. So with Emmanuel in the kitchen, who's basically looking after what happens in the kitchen, and he will actually be giving points to the chefs in terms of their culinary skills in the kitchen, the way they use the materials, the way they organise the kitchen, the whole of that side is what Emmanuel will be putting votes in. Оценка наших шеф-поваров будет комбинирована. С одной стороны, у нас на кухне будет представлен Эммануэль, который следит за всем процессом. Он оценивает профессионализм повара, его навыки, его креативность. And then there are so many good chefs in the city, so why did you choose Emmanuel for this project? Can you just explain it a little bit? I'll leave him to do that. Okay. I'm just going through the structure now, and then these guys will answer their own questions. What will happen then is that we'll get members of the Connoisseur Club, usually somewhere between 30 and 40, and they will come to the Opera Hotel, and they will be eating the food prepared by the chefs. С другой стороны, в зале будет присутствовать в среднем от 30 до 40 гостей, которые будут нашим непосредственным жюри со стороны потребителей. Exactly how that side works, I'll leave to Emmanuel to explain to you. But the diners will actually be eating the food from different chefs, but they won't know which chef. We'll know, but the diners will not know. Каждому из наших гостей будет представлено одно из блюд одного из шеф-поваров, какое именно и кому, никто об этом знать не будет. And they'll be filling in the questionnaires in each course, giving points out of 10 for each course that they eat. Каждое из блюд будет оценено по 10-бальной шкале. There are 4 courses. Гостям будет представлено 4 блюда. So the maximum they could score there is 40. То есть максимальный балл будет 40. And then Emmanuel will be scoring them in terms of their kitchen technique, so the total number of points available is 50. И последние 10 баллов будут на рассмотрении Эммануэля и его команды. Это касательно техники, креативности, профессионализма шеф-повара, который будет участвовать. Ekaterina is going to be volunteering, but she will be adding the scores up at the end of the evening. So by the end of the evening, with Emmanuel's scores for the kitchen performance, they're to 50, then Ekaterina will be adding up the scores, and at the end of the evening, we will announce the winning chef of that evening. К концу вечера с помощью Екатерины, представителя гостиницы «Опера», мы сможем получить итоговый балл по 2 участникам, участвующим в этом ужине. And in the unlikely event that we get 2 chefs scoring the same out of 50, which I don't think is going to happen, but should it happen, then Emmanuel has the final casting vote. Также мы предполагаем, здесь очень маленький шанс, но если все же 2 наших участника набирают одинаковое количество баллов, решающий голос всегда будет за Эммануэля. The competition will run this time until March next year, when we'll announce the winner for this particular event. Наш первый тур мы запускаем до марта следующего года, и именно в марте будет объявлен первый победитель. So that's enough for me on the structure. Now Emmanuel will talk about how he's organising the chefs, how he's going to organise the kitchen, how the products get used, selected to be used by the chefs, and then after that we'll leave Michael to tell you why did Metro come and get involved in this. So enough from me, so I'll ask questions later. С моей стороны я постарался представить вам структуру этой организации, этого проекта и как теоретически это будет работать. И я передаю слово Эммануэлю, который сможет более подробно объяснить свою техническую часть, как это работает на кухне, и как это будет происходить. Welcome to Opera Hotel. The project, why it is very interesting for me, this project, is because the chefs will discover on the spot the basket with the products that Metro will provide to us in this basket. These products that is usual to find in Ukraine, and they really on the spot need to find how to create something, and this is really very interesting, because when they can looking for information in internet, or when they can
can call some friends is not the same. Here it's on the spot, a basket, a knife, apron, and how to cook. And this is really very interesting for me. Я рад приветствовать всех на этой конференции и хочу немножечко рассказать более подробно о том, что будет происходить на этой кухне. Каждый из участников будет поставлен в равные условия, и главная наша идея – это то, что они получают равный набор продуктов, корзинок, не предполагая, не имея понятия заранее, что именно они получат. То есть здесь проверяется именно креативность самого шеф-повара. То есть вы приходите, получаете свою форму, набор кулинарных инструментов, набор ножей и вот корзину с продуктами, из которой вы должны будете создать шедевр. This is really the main idea for. It's really on the spot. They need to create, and this is very interesting. Of course, we will keep them in the way because, to be sure, because we will cook for guests. We will have between 20 and 40 guests on the restaurant. And will be my mission to keep them in the right way. But I will not help them about. Okay, Dava, you have tomato cherry. With this, you can make a jam of cherry. I will not explain them this, but I will be sure just that will be something nice for our guests. I need to keep them in the way, but they need to find on the spot ideas, and they need to find creativity. And if we can push them to think on the spot like that, I think that the level of kitchen we will have a lot of surprises, very good, beautiful surprises, I'm sure. Я с нетерпением жду начала этого проекта, и действительно мне очень нравится эта идея именно из-за своей спонтанности. Мне кажется, что таким образом мы подтолкнем наших шефов, украинских шеф-поваров к тому, чтобы все-таки больше думать, опираться на свои знания, на свой талант, который, я уверена, у них есть. Еще раз хочу подчеркнуть то, что все участники будут поставлены в равные условия, они получат одинаковый набор продуктов, и я не буду им подсказывать, помогать, никаких наставлений давать. То есть единственное, что я буду делать, это координировать немножечко их, чтобы у нас не было абсолютно идентичных блюд, либо повторений где-то. Но, опять же, я действительно хочу увидеть, на что способны участники, как они смогут себя проявить, и таким образом мы все-таки, я уверена, мы подтолкнем уровень нашей кулинарии на еще одну ступенечку вверх. Based in French competition, with some points is not just about final product, it's how they will interact in the kitchen, how the cleanness of how they work, how they touch the products, how they is really a full package of points like in France, and I'm really very happy and exciting to see this because I will have a view. This will remember me some competitions in France, and I'm sure that I will be positive surprise. А во Франции есть похожие соревнования среди шеф-поваров, и я действительно очень рада тому, что мы сделаем похожий проект в Украине. Опять же, хочу подчеркнуть, что главное в этом проекте не готовый продукт, а именно сам процесс его получения. Мы будем смотреть, и это очень интересно наблюдать за тем, как другие профессионалы ведут себя на кухне, как они готовят продукты, как они обрабатывают определенные продукты, что они могут с этим сделать, как они сотрудничают с другой командой. Все это будет приниматься во внимание при оценке наших кандидатов. I think that it's clear. Maybe before, just to clarify, basket, products, and they need to make a menu for courses with that we will value and that we will attribute points. This is what they really should make for us. And the price, of course, will be a fantastic week in France, where I worked before, where I have my first emotions in kitchen, in a 2-star Michelin restaurant with the chef Jacques et Laurent Pourcel. It's twins, very glamour and professional chefs from France.
and this will be really the cerise sur le gâteau, because they will really understand what is this level of 2-star Michelin, the rush of the service, the love that I'm sure that they will be very happy, and that will be an experience that they will never forget in life. Because when we go from Kiev, they will be in a competition. They will touch a world that they will touch really in France. I'm sure that will be fantastic. These 2 weeks, this the 1 week that they will spend in this restaurant, Jardin d'Essence, the Garden of Sense, will be forever the dream. The dream comes true, I'm sure. Немного подытожить еще раз идею нашего проекта. Каждый из участников получает набор продуктов. Их задание будет составить меню, опираясь на эти продукты, и представить его вниманию нашим гостям. Каждый месяц у нас будет проходить отборочные туры среди всех кандидатов, и в финале, который пройдет в марте следующего года, мы определим лучшего шеф-повара Украины по нашей версии. С нашим призом для первого победителя будет 1 неделя во Франции, в ресторане, который награжден 2 звездами Мишлен, который называется Le Jardin d'Essence. Там победитель получит возможность не только посмотреть и прочувствовать все прелести французской кухни и Франции как таковой, но также эту неделю он сможет работать бок о бок со знаменитым французским шеф-поваром. Это будет обмен опытом, это будет тренинги, это, как считает Эммануэль, будет действительно незабываемая неделя для человека, который стремится повысить свою квалификацию, стремится к чему-то новому и интересному. Just one thing, I know that I talk a lot, but my chefs in the kitchen, they ask me how is in France, how is kitchen, how is school, and I explain all the time that we are not better than Ukrainians or other countries. It's just that maybe we have a school, maybe more, it's true, more, with the level is more high, and we have a lot of equipment, a lot of things. But I'm so happy that they go on, if they can go on these kitchens and to understand that they can do the same. And if we can just to touch one chef and to give him really a lot of love, and if he can after to share this in his restaurants where he will work, for me is really fantastic. We do this, our company sent this year to people in Jardin d'Essence, to chefs, and they come back really they change a lot. They want to share, they talk about what they see. This was great. Я хочу также немножечко рассказать о том, о чем мы говорим на кухне с моими коллегами. Мои шеф-повара очень часто спрашивают меня о том, вот, как обстоит ситуация во Франции, как работают французские шеф-повара, почему мы настолько отличаемся, почему мы не настолько хороши. И на что Эммануэль всегда отвечает, что повара в Украине не хуже, чем шеф-повара во Франции. Здесь дело абсолютно не в этом, а в том, что все-таки с французской стороны у них больше возможностей, больше оборудования, оно новее, их как-то поддерживают, их развивают. И почему именно мы создаем этот проект, и почему мы хотим отправить нашего победителя именно во Францию работать со знаменитым шеф-поваром там, потому что люди, которые возвращаются оттуда, они возвращаются вдохновленными, с другим мировоззрением, с массой идей. И нам кажется, это очень здорово, что мы даем шанс нашим поварам тоже прочувствовать это, немножечко посмотреть на всю ситуацию с другой стороны. Okay, so thanks for your patience, Michael. Now it's your turn. Yeah. So we have a question here. Александр, проект Ласон. In kitchen, but I think that we will be surprised too in the profiles. I'm sure that we will have the young chefs who attitude more. They want to try things. Okay, we will have some, but we will have more chefs with experience. I'm sure, because they don't have this competition. They ask me, chef, можно? I say, нет, you cannot work with me. But
they explained me that we don't have this kind of competition. I'm Some- sure that we will surprise. We will have this profile, maybe 25, 30 with experience. Because here, they can start very young in kitchen, and I have some chefs already with 6, 7, 8 years experience, full in a hotel 5 stars and or in restaurants. We will have people, more chefs with experience. But we want to be open. We cannot go like 25, 35, and to be. We need to be more open to understand what will be exactly. На самом деле мы не ставили, среди наших критериев отбора нет обязательного условия быть настолько профессиональным или знаменитым шеф-поваром. Среди наших критериев, мне кажется, мы отобрали минимальные условия. Это опыт работы на профессиональной кухне от 3 лет, опыт работы шеф-поваром от 1 года. Мы поставили минимальный возраст для участников, это 18 лет, потому что я вижу, что шеф-повара, даже не шеф-повара, повара начинают очень рано, и мне кажется, здесь есть настоящие скрытые таланты. Нам все-таки кажется, что здесь не будет такого потока новичков, тем более в первом раунде первого года. Все-таки более профессиональные и развитые шеф-повара тоже будут заинтересованы, и мы ожидаем получить большое количество заявок именно от них, потому что в Украине, к сожалению, не так много проектов, которые могут предоставить все необходимые условия для развития или показа своего профессионализма. Мне кажется, это будет очень такой хороший микс как новичков, так и настоящих профессионалов. Okay. Some partners on this project, but Metro is more close to me because we work in the daily operations with Metro, and I would like to say some words. I opened 4 hotels in my career, and both of them I opened with Metro. Metro, in each, I find really the 90% more. They can deliver me 100% of products, but it's really the best level and what we can find in the world. Sometimes we go to Metro because we are sure to find the same standards in all places around the world, and this is really great because this company help to bring the products and to increase the level of products, and I'm very happy to work with Metro in this project. Now you can. Я бы хотела сказать пару слов о том, почему мы привлекли именно компанию Metro в этот проект. Эммануэль сотрудничает с компанией Metro Cash & Carry довольно продолжительное время. На его счету 4 открытых отеля, которые открывали они совместно с этой компанией. И настолько преданное отношение к ним именно потому, что в любой точке мира компания предоставляет максимально качественный продукт на 90% и выше. Вы можете быть уверены в том, что вы всегда найдете все необходимое именно с ними. Поэтому мы очень гордимся сотрудничать с этой компанией, мы очень рады, что они нас поддерживают. И на этой позитивной ноте мы передаем слово Майку. Thank you, Emmanuel. So for us as a company, we have invested more than 500 million euros into Ukraine, and we are continuously building and helping to build the professional HoReCa, so hotel and restaurant business in Ukraine. So this here is actually a natural part of our development and what we want to see, because for us and for the country to grow and develop, we need to develop young and new chefs. And to develop people, you need to give them a forum and a possibility to grow. And this is a fantastic opportunity to grow a young chef, because it gives them challenge, competition, and exposure to new things. I'm sorry, I missed the number of investment into Ukraine. More than 500 million euros. Thank you. It's minor improvements. Компания Metro Cash & Carry инвестирует довольно крупные суммы в развитие своей сети в Украине. Сумма составляет больше 500 миллионов долларов, и они очень заинтересованы в продвижении как своей сети, так и кулинарии в целом в Украине. Они рассматривают этот проект как очень перспективный и интересный,
в частности, для поддержания и развития талантливых молодых шеф-поваров. И они рассматривают этот проект как частью своей кампании по развитию в Украине. Even if I would love to be able to cook as good as Emmanuel or any of these chefs and win the prize to go to France because it sounded really nice, our role and our job is to support the small and mid-sized companies, so basically restaurants and hotels around Ukraine, so that they can develop. And their fight and their struggle needs to be supported in every way, because it's a very hard business and a very hard job that requires a lot of passion and love to what they do. Мы очень рады поддержать, и мы считаем, что это очень необходимо поддерживать небольшие компании, небольшой бизнес, в частности рестораны либо кулинарные компании в Украине, потому что мы понимаем, насколько нелегкий это труд, насколько тяжело бывает показывать себя и пробиваться, и мы всегда поддерживаем начинающих, и мы всегда готовы оказать свою помощь всем, кто в этом заинтересован. So this year we have launched a lot of new novelties into Ukraine. We have a full food service delivery operation that we just launched, but really in essence the main part for us, and where we're very happy and proud and honored to be here on the side, is to develop the new young chefs of Ukraine. So this is a fantastic opportunity, not only for Metro and Opera, but also for Ukraine and all the young chefs out there. Мы за последнее время внесли некоторые новшества в работу нашей компании. Например, была организована сервис по доставке продуктов, но мы сейчас говорим не столько о направлении развития нашей компании, сколько об этом проекте. И еще раз хочу подчеркнуть, что мы рады поддержать, и мы считаем это очень интересным и положительным моментом для развития новых молодых шеф-поваров Украины. Sometimes want to prepare this kind of events, but it's with little challenge like we propose now, that we will generate these ideas, like for example the pastry World Cup. We have a very good chefs. We have in Opera, I think, the best pastry chef, Ukrainian. He's very. I fall in love with him because he has a French flag on the house, and he talks French, and he's really very good. And he would like to participate, but he explained me, I'm alone. I'm nobody. Give me money. Some Metro give me money. He has the flag of Metro. Some suppliers, but more we will create competitions like that, more we will be able to go to this competition, because this competition is no way, or you are good, or you are out in the first step. But will be for sure. I was in Morocco. I opened in Morocco, and was the first year of Morocco in the World Cup of pastry. And since they all years go, and they are sometimes last, sometimes in the middle, but they go, and more they will be for sure, really, and especially in the chocolate, because you are good in this, especially. Okay, and in how many years? I think that I would like to add, because I also thought that you would just go there and then you would start as a chef to cook. But before you go to Bocuse d'Or, if you even take out the whole qualifying part, a team that goes to the qualifying round spends approximately 2 years training. For that you need to have pre-competitions like this one, and you start to form a team. And then they train together for a very long time. So sometimes we assume that being a chef is very easy. You go into a kitchen and then you cook something. But at this level, where they compete in Bocuse d'Or, you can compare it to a world football team that is preparing for the World Cup, or a Formula 1 driver, or a pilot in a fighter jet. Whatever you compare it to, it's at such a high level that they cannot make any mistakes. And
what I think lacks in Ukraine but is coming, and what we are trying to develop, is to create this foundation, because to develop people, they need to be able to compete against each other. They need to get inspired by, I saw my colleague, he did this, oh, I don't know how to do it, but I will learn and do it better. And you need all of these challenges and people exchanging and meeting, and this is a first real step of doing in Ukraine. Giving a timeline is very difficult, because it depends not only on this but also on money and resources that are available, and the will of the country, of course, to go and represent itself, because it's not only about private people and chefs, but it's also a will of the country to want to be part of because the Bocuse d'Or is like the Olympics of food, basically. Is it interesting for business to invest in chefs so their participate? It's extremely interesting, and that's why we are here as well. But it cannot only be done with money, because you need to develop the people to get to this. And maybe one of the differences between more developed country in culinary terms like France is that there is this constant exchange between when people grow up, so when they develop into their careers. And Ukraine is a very young nation in this aspect, and this has to be developed continuously over time. So if it's two parts. For example, if our this year a very important competition was a Turkish chef, and you cannot imagine in the professional world, and not just in professional world, is что такое Turkish, what's happened, and we start to understand a lot of things about the country. If our pastry chef is one day world champion, you imagine if he will start to build like a shop in middle of Kiev with his name, world champion, what he will develop. The young chefs, что такое, the guys, I can do it, and we will generate. It's really a motor. In France, it's what when we start in the kitchen, we want to be on the place of chefs. I remember my first chef. I look at him and I say, I want so much. I understand that I want so much this, because he was very famous, and it's really will be the motor for all new generation. Because now they know so much repair. They know to shoot outside of the country, but here they need this kind of chefs for to go more. And partly to answer your question as well, the Connoisseur Club was started 14 years ago. And the reason I started it is there was no Michelin restaurants in Kiev. We still do not have a Michelin restaurant in Kiev. And I knew there were some very clever, very talented young Ukrainian chefs. And that's why we started the Connoisseur Club, which actually is a competition. And every year we choose the Ukrainian Chef of the Year award. And last year it was Emmanuel and his team who won the title of the Connoisseur Club Ukrainian Chef of the Year. So it was all part of this, trying to create this culinary tradition and getting people to compete. And you're asking the question, you asked the question, how do we know these people are going to want to compete? For exactly the same reason that it's the chefs, not the restaurants, that want the Connoisseur Club to come to their restaurant. They want to show how good they are. So it is happening. It takes time. Whether it's going to take 5 years, 6 years, I have no idea. But it's starting and it's coming, and this is all part of the process. В первую очередь, это очень крупные инвестиции как самого шеф-повара, так и в его команду. И это шаг довольно серьезный, которому идет не один конкретный человек, а идет команда, идет страна, которая за ним стоит. Комментарий от Терри был о том, что клуб создавался 14 лет назад с целью популяризации высокой кухни в нашей стране, но также это была как бы часть подготовки, подведения Украины к тому, что, возможно, в ближайшем будущем у нас тоже появятся рестораны с наградой Мишлен. К сожалению, этого не случилось до сегодняшнего дня, и, к сожалению, у нас еще нет заведений такого уровня в Украине, но деятельность нашего клуба, это и деятельность всей команды, которая сейчас перед вами,
идея этого проекта — это все маленькие шаги к тому, чтобы мы все-таки выводили, подталкивали Украину, наших ребят, наших поваров к этому международному уровню. Мы ничем не хуже. У нас есть потенциал, у нас есть таланты, у нас есть все возможности для этого. Этот процесс занимает какое-то время, продолжительное время, но все уверены, все верят в это, что мы на верном пути. И я надеюсь, что все наши начинания увенчаются в итоге успехом. Если нам посчастливится найти хотя бы одного шеф-повара достойного такого уровня, я готов сам лично подписаться под этим и привести его и совместно открыть первый мишленовский ресторан. And if we can, if one will go, maybe we'll go outside to bring something to Ukraine. Если мы отправим хотя бы одного человека за границу, Let's для take того, the чтобы best. привезти что-то сюда обратно, для того, чтобы научиться, увидеть, попробовать. Let's go in France. Let's see how they work. Let's take a maximum of information and let's come back to Kiev. Let's come back to Ukraine to create these things. More they will get information, more we will see a good level of restaurants in Ukraine. And if just one in 1 year will be in 3 or 4 years with the best restaurant in Kiev, we can. Можна ще закінчу питання? Дивіться, скільки людей буде щомісяця приймати участь в кожному турі, так? І всього скільки людей ви плануєте запросити? Если мы говорим о шеф-поварах, то каждый месяц это будет 2 участника, Два. да, среди которых будет проводиться соревнование. Если мы говорим о гостях, о нашем жюри, то это в среднем от 20 до 40 человек. But we will have just since I talk about this project, you cannot imagine where I need to send emails, there are no competitions of really serious competition. We will be the first, and I'm sure that we will need to change something next year because it's a lot of chefs who are interested to develop. I'm sure. Я хочу сказать со своей стороны, что вот даже сидя здесь сейчас, я думаю о том, что мне нужно делать, куда бежать, кому отправлять письма, как двигаться дальше. Я настолько вдохновлен этим проектом, потому что их нет в Украине, и мы считаем, что, возможно, через год нам придется пересмотреть многие условия, потому что мы верим в то, что это будет очень популярно. And I will be so happy to see that I would like so much that they stay in Ukrainian style, in Ukrainian, the really not the babushka style, but the Ukrainian food. I would like so much that they stay in this, but this is my personal, because I like Ukrainian cuisine. And I would like so much that they try to do something in what they know to do well. And this will be fantastic if I can feel it. И мне очень нравится сама идея того, что в итоге мы концентрируемся только на Украине, что это будут именно люди, работающие в Украине и презентующие, либо работающие с кухней, знакомые им, родной им. И это будет что-то, что они очень хорошо должны знать, но в то же время преподносить это в другом свете. Это будет, может быть, это не должен быть уровень кулинарии наших бабушек, но это будет хорошая основа сделать. Это то, с чем мы росли, то, что есть внутри каждого из нас, и выносить это на другой уровень, на более высокий уровень. И в то же время оставлять это в пределах Украины и развивать это именно здесь. Я действительно с нетерпением жду этого, я верю в это, и мне очень интересно принимать во всем этом участие. Дякую. Дуже складно скласти в себе в голові наші галушки, голубці і вареники. І мішленовські ресторани в Провансі, ну, дуже складно. Справді. First of all, I think it's, having lived in many countries, the Ukrainian kitchen offers some fantastic flavors, but also the Ukrainian raw materials, what is grown here in the country and produced here in the country, is of an quality and with taste that are in many cases unseen of around the world.
Украина очень богата вкусовой палитрой в первую очередь. И не нужно ограничивать украинскую кулинарию на довольно таком примитивном уровне вареников и галушек. В Украине, кроме этого, есть очень большой набор продуктов, которые мы можем выращивать здесь, которые иногда являются уникальными для вообще мировой сцены. И это наш главный ресурс, это главный потенциал, который мы должны использовать и развивать. What we are working on in order to support the chefs of the country, not only for this competition but in general, is to secure a supply, a continuous supply of these high quality products, because this is also part of the development in order to achieve a higher culinary quality across the world, or a higher cuisine level in the country. Плюс со своей стороны наша главная задача поддерживать действительно высокий уровень продуктов и продукции, которые мы будем предоставлять нашим шеф-поварам, потому что это действительно залог успеха любого блюда, это залог успеха любого шеф-повара, и мы сосредоточимся на этом и будем поддерживать. And on a more personal note, a lot of people heard about the Ukrainian food, and first of all it tastes great, but a few years ago, 10 years ago, no one would have thought that Scandinavian kitchen was anything at all. So I'm from Sweden, and if someone would have told me that it would be very in and very well tasting, I wouldn't have believed that. And now it's one of the biggest trends in the culinary world, and has been, I mean, a few Swedish chefs have won the Bocuse d'Or. A few of the best restaurants in the world are located in Scandinavia. And the love to the taste and the original taste that you find in Ukraine are the same as you would find in Scandinavia, or the same type. Not the same, but I guess I understand. You have to translate that. And you have to maybe fill in. But there is some great food in Ukraine, and that has to be put forward and be more proud of. Я бы хотела добавить свой личный комментарий в украинской кулинарии. Очень многие люди говорят об этой кулинарии, и она становится более и более популярной. Но давайте посмотрим на победителей этого известного соревнования Bocuse d'Or. Майк сам представитель Швеции, и, как все мы знаем, несколько именно шведских шеф-поваров получили номинации, выиграли этот конкурс. Просто задайте вопрос себе, как много и вообще что мы знали о скандинавской кулинарии буквально несколько лет назад. Насколько это было известно, насколько это было модно. То же самое происходит из Украины. Есть потенциал, есть все возможности, есть люди. Просто это нужен какой-то небольшой толчок, и мы пытаемся им стать. One example to confirm, when I ask a chef in kitchen to create something, because I ask them to create dishes, and they are lost. They will, if I ask to a chef to create something, he will think about foie gras, magret, things, and I all the time answer, call your babushka, call your mom, make me a cutlet, make me something that is really that you can really, it's your database of things, and after we create like the Kiev cutlet, maybe with another form, with a puree, maybe we should shoot more butter with the right mix, but they need this to do what they are usual to, and if they create and if they work 100% maximum of things that we find in Ukraine, I'm sure that you can very easily to have a star Michelin level with the Ukrainian food, like a borscht. If you make a fantastic borscht like babushka and you put this in a pot with a tiesta on the top, you open the tiesta and you smell the borscht, it's Ukrainian food and it's a 2-star Michelin presentation. Небольшой проблемой многих украинских шеф-поваров является отсутствие креативного мышления. Очень часто на кухне, даже работая со своей командой, когда мы пытаемся создать новое блюдо, либо обновить наше меню, я даю задание своей команде
придумать что-то такое, вау, интересное. Всегда идут разговоры о высокой французской кулинарии, о известных продуктах, там, фуагра и так далее, но никто не думает о том, что никто не использует свой внутренний потенциал. И Эммануэль очень часто советует им: просто позвоните своей маме либо бабушке, спросите какой-то старый, интересный украинский рецепт, который действительно можно преподнести на новом уровне, из которого взять даже тот же классический борщ, который можно обыграть просто в миллионе вариантов и сделать из него действительно блюдо высокой кухни. Это возможно. Это все просто находится в рамках нашего мышления. И я верю, что если использовать весь потенциал продуктов и шеф-поваров, которые есть в Украине, на полную мощность, мы смело можем говорить о открытии мишленовского ресторана в Украине. Мы ничем не хуже других стран, других поваров. I would like so much to show you one dish that we made with beetroot jelly, with herring, with smetana. This level is minimum 2-star Michelin in France. And it's 100% Ukrainian product. Я бы очень хотела представить вашему вниманию одно из блюд, которое мы недавно создали с нашей командой. Среди его ингредиентов это сельдь, желе из свеклы. Мы используем сметану. Это очень типичные для Украины продукты, но это как минимум блюдо достойное награды минимум 2 звезд. And this was a kind of, this competition was one time a month. I chose one power, and I call him in office. I take a paper and say, давай, посмотри, чуть-чуть желе, так, и чуть-чуть селедка, и чуть-чуть сметана. They look at me and say, что такое, шеф? But after something, we create something really fantastic, and it's 100% Ukrainian. И когда мы работали именно над этим блюдом с моей командой, Эммануэль просто предложил взять какие-то стандартные базовые ингредиенты, и буквально на глазах появилось блюдо, которым он очень гордится, и считает, что именно так и должно быть. А как назвали блюдо? What was the name for the dish? It was beetroot jelly, herring. Никакого особого названия. By Opera Hotel 2004. От гостиницы Опера 2004. Was a power, it's true that he have experience. It's exactly the profile for to participate. 6 years sous chef in Yomayo, a very good restaurant in the net. The guy, he was very good. He was all the time in this kind of kitchen, and he's very good chef. I asked him, "Давай, let's create something Ukrainian, but I will drive you to shoot in a Star Michelin feeling. And please go to the Facebook to see this dish, because when I post this dish, all my friends from France, they ask me, что такое? Что это? Это Ukrainian food. Шеф-повар, с которым было создано именно это блюдо, Эммануэль считает, что это идеальный кандидат для участия в таком проекте, который мы сейчас представляем. У него ряд лет работы су-шефом в известном ресторане. Was it in Donetsk, you said? This chef who created was in a very good level of Ukrainian restaurant, Yomayo. He was a sous chef 6 years. Да, он работал там су-шефом в течение 6 лет. И когда они в итоге его создали, это блюдо выгрузили на страницу в Фейсбуке, друзья Эммануэля, тоже известные шеф-повара из других стран, все были удивлены тем, как это просто даже выглядит. И идея Эммануэля, и то, что он пытается привнести в Украину, это, опять же, он всегда говорит, работайте со своими местными продуктами, используйте местные ингредиенты. Моя задача немножечко подкорректировать то, как это будет выглядеть, либо будет оформлено. Он привносит часть своего французского шарма в нашу украинскую кулинарию, и они вместе создают шедевр. But if I can add a few things on top of this, to create an industry of fine cooking takes many members of the team. You're a member of the team. You're promoting, you're going to write about food. How many food magazines were there in Ukraine 10 years ago? Probably one. Со своей стороны я бы хотела добавить, что создать
кулинарную индустрию высокого класса в Украине. Это всегда занимает большое количество времени, усилий, но также это сильная профессиональная команда. И всех вас, здесь присутствующих, мы тоже считаем частью этой команды. Я попросил бы оглянуться немножечко назад и вспомнить, сколько кулинарных журналов, либо профессиональных изданий, освещающих этот предмет, было в Украине, скажем, 10 лет назад. How many television programs were there on Ukrainian television 10 years ago? About Программы телевидения о кулинарии 10 лет назад. When I first came to Kiev 20 years ago, there was only one reasonable restaurant in Kiev. One reasonable restaurant. Когда я приехал впервые в Украину 20 лет назад, здесь был только один хороший, интересный ресторан. Now there's 20, 30, 40. Сейчас их десятки. So your people helping it, we're helping it. The industry is growing and it's getting bigger and bigger. And as Emmanuel says, now possibly it's starting to become the time we can even lift it to another level, and maybe we'll get a Michelin star restaurant in Kiev in the next 3 years. Who knows? Интерес к кулинарии развивается все больше и больше, он становится более актуальным, популярным, модным, интересным. В этом есть часть мы вложили часть себя в это, вы вкладываете часть себя в это. Мы верим, что эта тема всегда будет еще более популярной, более интересной. И, возможно, как говорится, я прошу прощения, чем черт не шутит, но может действительно через 3 года у нас будет достойный ресторан в Мишлен. Супер. Shows that everybody's coming together. And all these, it should work. Довольно интересная комбинация получилась в нашей команде, потому что у нас представители из Швеции, из Франции, из Украины, из Англии, из Германии. И у нас уже международная команда, и мы можем совмещать и наш опыт, и знания, и традиции, и действительно продвигать это дальше. So with your help, we can do it. И с вашей помощью, мы уверены, мы сможем это сделать. So, any more questions? Otherwise, thank you very much for coming along and tell the world what we're trying to do, please. Спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо, что поддерживаете нас. И расскажите, пожалуйста, об этом дальше.